사람들은 잘 모르지만 로봇을 만들 때 가장 먼저 만드는 부분이 있습니다. 그 부분은 기계에 가장 중요하고 또 꼭 필요한 역할을 합니다. 이를테면 이런 거죠. 로봇을 멈추게 하는 이것. 모든 로봇에게 있는 단 하나의 붉은 버튼. 우리는 이것을 킬 스위치라 부릅니다. 즉, 로봇을 조종하는 결정적 버튼이죠. 너무 익숙해서 감흥 없던 킬 스위치를 의외의 곳에서 발견했습니다. 공학자인 제게 아주 흥미로운 발견의 순간입니다. 인간 의식 스위치의 발견이라니. 인간 두뇌에 있는 스위치란 뭘까요? 기계처럼 스위치를 갖고 있단 말일까요? 여기 궁금증을 해결해줄 한 사람이 있습니다. We are machines, but complex machines. I recently demonstrated, I think for the first time, Mohammed Kubaisi, professor of neurology, George Washington University. 우리가 기계라는 다소 불편한 견해를 가진 이 사람은 아주 미스테리한 발견을 했습니다. 몇 년 전 두뇌 전기 치료 중 일어난 일이었죠. Finding was serendipitous, meaning by chance, because when we decide to put electrodes in the brain of a patient with epilepsy, the electrodes are placed based on the clinical need. So here I'm asking the patient to read just out of a regular magazine. Maybe a novel to find meaningful words. And here, the moment we turn the stimulator on, she pauses, as you can see. And then here you see I'm turning it back off, and she resumes reading. My will was strong. 뇌의 한 부분이 마치 스위치처럼 사람을 움직였다는 겁니다. We look at the cross-section of the brain, it will look like something like this. The claustrum actually is right here, very thin. Just this very thin layer on each side of the brain. As thin as it is, though, it is very well connected with lots of other regions. 숨겨져 있다는 뜻의 클라우스트룸은 뇌안 깊숙이 위치한 얇고 불규칙한 모양의 물질인데요. 이것이 비밀 장치란 겁니다. 마치 기계의 스위치처럼 그것을 자극하면 사람의 행동을 조종할 수 있었다는 거죠. 보세요. 전기 자극으로 이렇게 멈추게 하거나 다시 동작하게 합니다. It was a eureka moment. And I ask, what happened? She has no idea what happened. Absolutely no idea. And I say, did you just pause reading? And she says, no, in a manner that may be indirectly supportive of the fact that the claustrum may be the on-off switch of consciousness. The finding that was indirectly supportive of that possibility came from Dr. Cook's lab. I'm Christoph Koch.
I'm the president and chief scientist at the Allen Institute for Brain Science in Seattle, United States of America. And what we discovered that yes, indeed, the claustrum has connection to all parts of the cortex, bidirectional connections. And then even more astonishing, the claustrum has these fantastic neurons where a single nerve cell goes around the entire cortex. So I call them crown of thorn neurons. 이곳에 뇌의 각 부분이 연결되어 마치 지휘자가 교향악단을 이끌듯 인간의 생각과 행동을 이끈다고 추측했죠. Mohamed Kobesi, the neurologist, had this one patient where he had one electrode, and whenever he stimulated that part of the brain that was underneath the claustrum, the patient turned into this sort of zombie-like structure. And so this is right now is one of the few indications we have that there might actually be a connection between consciousness and the claustrum. It is a physical machine, it's a physical mechanism like any other piece of physical. We are physical creatures, and that is very, very important. 약 1000억 개의 신경세포들로 뇌를 계산하고 분석하여 인간을 설명하려는 코우 박사. 그는 인생에서 가장 흥미로운 탐구를 즐기는 중입니다.